from the previous part about funding or عندكم أي أسئلة بخصوص الجزء الأول أو القسم الأول من الورشة أو المحاضرة؟ أكو شخص مو موقع الحضور مرة اليوم؟ I think it's good to read. حضراتكم موقعته صح؟ نعم. إذا وقعت الحضور حضراتكم موقعته صح؟ تمام. بس البارحة ما كانت الورقة ما جتنا. Okay. Amira. Yes. There is homework from yesterday. He didn't sign it. He didn't sign it. Okay. But I write today on this. No. But he wrote. Oh, I wrote the date for yesterday. Okay. okay. Cool. Thank you. Okay. Good to read Business Finland web page, participate in partnership events, the time to time days events, and read the FinFund web page and then get the common understanding. Because the reality is that all Finnish SMEs, they don't know the possibilities either. If you can help them to apply funding, is something that you already provide. Is it like similar to Alka, Tuki, or for example, if we go like to find the job and we still in the learning process, like there is support from the government to the No. employers. This is similar, but No. No, this is like funding for the company to pay consulting work to somebody. So you don't get help for this process from government. Help as his position what? Is he as a sales agent or as a consultant? Either way, this is funding like authority that the Finnish company submit the funding, and if they get the funding, they can use the money for paying your fees. okay. But you don't see the authority anymore. There is no that kind of help because this is the funding for the company. انه سأل السؤال انه كان انه انت كمندوب مبيعات هل انه انت اللي تقدم على التمويل وهل يعتبر هذا النوع من التمويل هل هو مثل دعم الدراسه او دعم البطاله لو هالنوع؟ الجواب كان لا، هذا الشيء انه انت تساعد الشركه الفنلنديه تقدم على التمويل، انت ما تقدم على التمويل كمندوب مبيعات كشخص بين شركه عراقيه وشركه فنلنديه، انت مو الشخص اللي تقدم على التمويل. لانه اللي حق يقدم على التمويل شركه فنلنديه مسجله. اذا انت كنت شركه فنلنديه مسجله ذاك الوقت ولكن اذا انت كنت طرف وبسيط لا، الشركه الفنلنديه تقدم وانت تكون من ضمن طلب التمويل، اسمك مذكور من ضمن طلب التمويل او اسم شركتك او اسم شركه الاستشارات اللي تشتغل بها مذكور بظرف التمويل او طلب التمويل. بالتالي الشركه الفنلنديه راح تاخذ فلوس وتدفع لك اجورك اللي انتم متعاملين عليها. قد مهما كانت 10,000 15,000 20,000 الى اخره. هيك يصير الشغل. اما اذا انت شركه فنلنديه تاخذ المنتجات وانت تبيعها بذاك الوقت انت تقدر تقدم على التمويل. شركه فنلنديه مسجله حصرا. But there is I know that for many of you, you are familiar with Basic Analyze and maybe you are familiar with target country analyze, finding the arguments. But let's go. I think this is quite relevant discussion. The internationalization models, because this is one selection or decision that Finnish company has to do in which kind of model he will operate in different countries. انه انواع التصدير انه شنو
نوع التصدير اللي ممكن الشركات الفنلندية ممكن تختاره، فهاي أنواع التصدير كل وحدة ولها إيجابياتها وكل وحدة لها سلبياتها، فبالتالي لازم أنت تكون مطلع عليها حتى من تكون تفاوض أو مفاوضات ويا شركة فنلندية تعرف أنت عليها كل منتج تقدر توقع له على جانب، أو أقصد توقع له على نوع أو تختار نوع من عنده. I would say انت نحكي عامة عن كل سلبيات ايجابيات كل شغله. المفروض إذا مطلوب. if Finnish company has own product, I would say that the most typical model is exporting model. انه اذا كانت شركه فنلنديه عندها منتج فانه التصدير مباشره انه شلون نقول انه نصدر، فانه هذا يكون اسهل طريقه للتصدير او الاقناع. And in export model, he has basically two possibilities. Contract all employees who start selling in foreign country, or contract distributor or sales agent who start to represent Finnish company products in country, like Iran. All employees or through business partner. انه التصدير يكون بهاي الحاله يكون عن طريق نوعين او حالتين، اما الشركه نفسها توظف شخص مندوب مبيعات وهذا الشخص مسؤوليته المبيع، او تتعاقد ويا شخص مندوب مبيعات يمثلها هاي الشركه، يعني اما يكون الشخص حضر احنا كنا اما يشتغل بالشركه الفنلنديه موظف مثل ما الاربعه استلم راتب هالقد شغلتي ابيع هالقد ينطوني تارجت اوصل له، اوكي؟ مندوب مبيعات بالعراق، شلون مندوب مبيعات الادويه مندوب مبيعات الكوزمتيك الى اخره، او انه الشركه نفسها تتعاقد وياك وانت تصمم تتفق وياك على اتفاقيه طبعا، وانت اللي تمثل الشركه بالسوق اللي هو مكتب المبيعات. الوكاله مثلا مكاتب الادويه من تاخذ مجموعه وكالات وهاي المكاتب تشغل مندوبين المبيعات. طب هاي الحاله مكتب الادويه هو المتعاقد والمندوب ومكتب الادويه يشغل مندوب المبيعات. يعني سؤال بحالة أنا إذا فتحت شركة هنا بفنلندا ومسجلة بفنلندا أروح أشتري بضاعة من فنلندا من شركات كبار أو يعني وغيرها وأصدرها عن العراق أحصل على الدعم يا دعم اللي قال 85% مع تمويل. هسه هذا عبرناه. إي بس عبرناه ما بقى وقت. عبرناه واحد أخذنا تقريبا ساعة ونص عليه. He's asking about the Fin partnership again, so I requested that we could skip it for after the workshop because we don't have time. Yeah. بس إنه هذا النوع من التصدير وصلت الفكرة إنه أما تكون أنت بالنص أو تكون أنت موظف داخل الشركة. I would say that 90% of the cases, Finnish SME ones don't want to employ own person, for example, to Iraq. They want to work through a business partner relationship. What's the percentage? I would say 90% Okay. for SMEs. Okay. Yes. لأنه تقريبا 90% من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الفنلندية ما تفضل تشغل شخص موظف مبيعات داخل الشركة، وإنما تتعاقد ويا شخص يمثلها اللي هي الحالة الثانية. احنا ذكرنا حالتين، أما توظف شخص بدوام أجيب بثمانية حالي موظف، أو أتعاقد ويا شخص اللي هو مكتب أو شنو هذا المكتب هو يمثلني. And I know that
all of these are kind of familiar names for you. So one position is kind of importer position. Like if you are in Iraq, you find company who basically importing the products. It means that you buy the product from Finland and you import the products to Iraq. You pay all what is related to logistics, what is related to taxation, and then you have right to sell how you want and price how you want in your local market. انه يمكن انه اغلبكم انه متعرفين على هاي الثلاث اسماء او الثلاث مواقع. اول شيء المورد، ثاني شيء الموزع، ثالث شيء مندوب مبيعات. اول واحد المورد اللي يستورد. انا كشخص لقيت منتج فنلندي، انا اشتريه من الشركه الفنلنديه واني انقله للعراق واني ابيعه بالعراق. واني بهاي الحاله راح اني كمصطفى اتحمل التاكس، الضريبه، اتحمل الجمرك، اتحمل تخليط الجمرك. الشركه ما لها علاقه، الشركه باعت لي. فهذا نوع من انواع التصدير اللي هو الامبورتر، المورد. Usually importer means that you are basically controlling the market and you are building your own distribution under you. So basically you have quite strong position with these products in the market. فانه هذا انت تبني وكاله، يعني شلون نقول بدنا تبني انت اني بهاي الحاله اذا راح افوت هيك فوته فاني دا ابني شبكه التوزيع الخاصه بي، يعني دا ابدي احتل السوق نفسه وانا اللي اتصرف بالبضاعه هنا، اتصرف بالبضاعه هنا. الشركه ما لها علاقه تماما نهائيا، ما لها علاقه. بالطبع اكو حقوق استخدام للمشروع او للمنتج. مثلا الادويه اكو بها حقوق انه انت ما تعطى للاطفال، ما تعطى الى اخره. هاي اذا يكفوك الشركه او يكفتني انا بهاي الحاله انه اكيد راح تسحب مني المنتج تنطي وكاله ثانيه. For example, in the car industry, usually there is like Skoda importer who is building the reseller like chain under there. This is very typical word for them. But then another contract is distributor. انه الثاني شلون نقول ثاني مكان او ثاني نوع اللي هو الموزع. In distribution contract, usually the Finnish company is possible that they are sending the products to the country. They might pay the logistics or the who buys pays the logistics. But usually it's a bit easier to start with distribution type of business. And necessary, you don't have to have so big storage. Is the negotiable, are you selling Finnish companies storage inventory or are you paying small inventory? Here you maybe have a bit bigger inventory. انه الثاني شغله الموزع، انه الموزع الشركه الفنلنديه تقنعها او اني اقنع الشركه الفنلنديه تدز بضاعتها للعراق على مسؤوليتها واني اوزع لها. اصرف لها بالمعنى الصريح. اصرف لها بمعنى شنو؟ القى لها مثلا وكالات جمله اللي يسحبون منها شهريا سنويا، او اصرف لها للكاستمرز العادي اللي هو انا وانت وغيرك. تبقى تعتمد. هذا النوع من الشغل يكون اسهل الك ولكن اصعب للشركه. ليش اسهل الك؟ لانه ما تحتاج فلوس. شلون نقول على التصريف؟ شغلك لوجيستيك يكون بس. على التصريف، اي نعم. شغلك يكون على التصريف. الشركه هي تتحمل، انت تجي تصرف. So basically Finnish company can have several distributors even in the same market area. It can be that one is focusing on northeast Iraq, another one another area, and you know they are kind of
they have the market areas, but they can also sell a bit cross. It might happen as well. انه والشركه نفسها ممكن تكون عندها عده موزعين او عندها عده مصرفين، انه واحد بشمال العراق، واحد بوسط العراق، واحد بجنوب العراق الى اخره. وممكن انه في بعض المناطق ممكن يصير كونفليكت، يعني اقصد الكونفليكت تصير مشاكل، لانه منطقه ممكن يصير متنازع عليه، يعني مو متنازع عليه، يعني مثلا وصلت مثلا شغله حارتيه بالمنصور بلدويه تنافس. And quite typically distribution contract is that the Finnish company might support you like marketing or with knowledge, with marketing material. So basically you have, it's close to being like, it's very close business relationship, but the risk is taken by distributor mostly. انه ممكن بهاي الحاله الشركات الفنلنديه ممكن تساعد بالتسويق، ممكن تساعد بالمعرفه نفسها، انه شلون يسوون المنتج علميا او عمليا الى اخره الى اخره. بس بالمورد لا، انت وربك او موسى. Sometimes you see like exclusive contracts with distribution as well, but usually you don't get exclusivity right away. You might get exclusivity in the contract if you achieve minimum sales in the market, or Finnish companies satisfied that guy sells 300,000 euros per year. Okay, it's enough from this market. I don't get this distribution to anybody else. Usually it goes like that. انه ممكن تاخذ الوكاله الحصريه، انه اما مباشره وعاده تدخل مباشره، او تكون الوكاله الحصريه مكتوبه بالعقد انه انت تكون مع عدد موزعين واللي يبيع لي بهالقد التارجت، صدق التارجت انه اما منتجات او سعر يبيع لي بهالقد. فبهاي الحاله انه مثلا يقول يبيع لي ب 300,000 يورو بالسنه، انطيك الوكاله الحصريه. بعد سنتين بيع لي سنويا ب 300,000 يورو، انطيك الوكاله الحصريه. بعد ما انت تبيع راح يعطوك الوكاله الحصريه. عاده هيك تكون هنا بفنلندا. And especially like exclusivity, like in one small market segment, market area, or one industry segment, if somebody happens to know purchasing people in that specific industry, it's possible that these are written in the contract. But it usually requires the annual purchasing, like euros, to keep the exclusivity. That's very typical from the ومنه contract. لما تاخذ الحصريه فانه تكون الحصريه، انه اقصد العلامه الحصريه، ان الوكاله حصريا لك، بس انت عندك الوكاله وانت توزع للعالم. اللي بهاي الحاله انه اما تكون انت مسوي عقود ويا الموردين المحليين او نقول مندوبين المبيعات المحليين، يعني انت بجمله وبالجمله مسوي عقود ويا محلات جميله كلها نقدر نقول، او نقول المحلات الفرعيه. بهاي الحاله انت ممكن تاخذ الوكاله الحصريه، ولكن عاده يجبروك بسعر، اقصد بالسعر نسبه مبيعات. انت كل سنه تنطيني 300,000 يورو مبيعات، جاوزتها خليتها انا اخذ 300,000، انطيك الوكاله الحصريه، وهذا المتعارف عليه. So, and for sure you are familiar with name of sales agent as well. So it means that it's also a company who is representing some products in one market. And if Finnish company makes sales agent agreement with that term, he has to be, he has to understand what that means. انه سيلز انجنت يعني هو مندوب مبيعات، فاذا شركه فنلنديه سوت عقد وياك
صفتك مندوب مبيعات فلازم مندوب المبيعات انه يفهم شنو يعني مندوب المبيعات. What does it At least in EU, there's a legislation in sales agreement contract that basically if somebody has like sale or marketing to product to one customer and he has listed the customer in his list, if the Finnish company takes a new sales agent in the same market share and the new sales agent sells to the same customer which the previous one has, the previous one can say, I create this contact, commission belongs to me. So it means that Finnish company maybe need to pay commission twice for the old and new. So that's written in the legislation that is after commission right. يعني السيلز ايجنت مندوب مبيعات ياخذ نسبة على المبيع. انه اذا احنا ليش قلنا اذا يفهم شنو معناتها؟ اذا وقعت وياك شركة فنلندية انه انت بمثابة سيلز ايجنت او عقد العمل يكون او عقد الشراكة اقصد وليس عقد العمل، يكون انه انت سيلز ايجنت معناته انه اني جيت شركة فنلندية ادوية نقدر نقول ادوية شركة فنلندية في بغداد، خليت قاطع الكرخ الصيدليات كلها قاطع الكرخ انا جبتها كمصطفى، انا جبتها ياخذون ادويه معينه، اوكي؟ لما تجي الشركه تعين شخص ثاني يتعامل ويا هاي الشركات او يتعامل ويا هاي الصيدليات، اوكي؟ انا عندي الحق كمصطفى اقول للشركه اوكو انا جبت هذول الكونتاكت انتم كان ما عندكم اياها بدوني، فاللي راح تدفعوا له النسبه تدفعوا له اياها نفسها، فنسبتي ما تتغير. وصلت الفكره؟ يدفعون وايد يعني. فانه الشركات ممكن تنتهي بيها في بعض الاحيان تدفع نوبتين او هاي الصيدليات يشتروها مني. For example, there was one Finnish company who had sales agent in Spain. He was operating there a couple of years, didn't sell anything. Then the Finnish company took a new sales agent and he was able to sell quite a lot. And after the sales started, the old sales agent told, I create this contract. And he had to pay twice. انه مثلا اكو كانت شركه فنلنديه هاي حسب القانون الاوروبي. اذا كنت تعامل مع شركه اوروبيه وهنا فانه مطابقين القانون الاوروبي. انه شركه اسبانيه شركه فنلنديه تسوي شغل باسبانيا، شغلت مندوب مبيعات، هذا مندوب مبيعات ما حقق مبيعات. فاضطروا يشغلون مندوب مبيعات ثاني هم الاسباني، هذا مندوب المبيعات حقق ارباح زينه. المندوب الاول جاهم قال لهم انا جبت هذا الكونتاكت مو هو، انا اللي خلقت السوق مو هو، حتى لو هو باع انا ببعد، بس انا اللي جبت العالم عرفتهم عن هذا من البدايه. فانه الشركه الفنلنديه اضطرت تدفع عمولتين، عموله الشخص الباع وعموله الشخص اللي جاب. So that's why it's very important to understand, make the contract, written contract, I prefer that, and understand what do you agree. And when the cooperation starts, that's why Finnish company is asking, or maybe demanding as well, who are you contacting in the local market? That he knows that if he is making contract to another companies, that will not be overlapped, because there is the risk. فانه اذا اشتغلتوا هذا النوع من الشغل لازم توقعون العقود، ويفضل توقعون العقود وتستخدمون كل زين شنو يعني لكل بند من العقد. وعادي جدا الشركات الفنلنديه تسال في بادئ الامر شنو الشركات اللي انت راح تتواصل وياها، ليش؟ حتى لا يصير انه
اكو مندوب مبيعات يشتغل من ضمن الشركه اصلا متواصل حتى لا تنتهي الشركه تدفع عمولتين. So the problem with Finnish SMEs is that they don't know how to manage this network. Many times they do a contract, but they leave the distribution sales agent alone. And usually that kind of connection, business contact, they are not able to sell because they don't get support from Finnish company. So in the end of the day, it's also fault of Finnish company and also the business partner that they don't understand to ask the support. It has to be extremely close relationship together that you are able to sell, because you need technical support, marketing support, marketing understanding of customer segment, etc. etc. انه ودائما الغلط اللي يوقعون به الشركات الفنلنديه هو انهم ما يعرفون يديرون هاي العمليه، انه شلون يديرون دول مجموعه مندوبين المبيعات، وعاده ينتهي الشخص الموزع ما ياخذ دعم كافي من الشركه الفنلنديه، فانه بالتالي ما راح يحقق مبيعاته هوايه، لانه عاده انه يكون الدعم العلمي او الدعم العملي انه مطلوب او الدعم التسويقي مطلوب، فينتهي هاي العاده، وهاي يعني هم طبيعتهم كبشر، يعني لما يرجع التاريخ انه هم شغلتهم يصنعون، مو شغلتهم يبيعون، شغلتهم انه يخترعون، يخترع شغله عنده عقل اخترع شغله، بس ما اعرف ابيع. هواي دول ثانيه تعرف تبيع، وهي هاي الميزه اللي احنا لازم نستغلها. لانه احنا ما نعرف نصنع نعرف نبيع. اللي عنده سوشيال سكيلز كوميونيكيشن، عنده مهارات تواصل، مهارات التفاوض او هذا، يعني يكون افضل بالمبيع. هنا So if you start this kind of business relationship, you have to establish the rules and have the common understanding that we are working together. It's going to happen together or it will not happen. That's the very important basic rule. وانه اهم فقره انه لما تسوون العقد او توقعون العقود او توقعون هيك شيء بينوها 100%، احنا قاعد نسويها سوء والربح سوء، فحتى تحصل على الدعم الكافي المطلوب عند حالتك. And then all of these categories have to, I think you are talking next Monday about this import tax, IVA and the local legislation. The local business partner should understand these things. The Finnish guy don't understand because each country has different legislation. So that kind of support you should be able to bring. هو انه انت يكون مباركك الدعم، انه انت تخليها سهله للشركه الفنلنديه تفهم تفاصيل شلون نقول كمارك، التخليصات الجمركيه، الضريبه الى اخره الى اخره، من الجانب اللي انت مصدق الى الجانب العراقي الى اخره. وراح نتطرق اليوم الاثنين ان شاء الله. So basically, that's the exporting and most typical through the business partner, and these are the forms which everybody should understand if we are doing trading with the products. وانه هو هذا الجزء اللي شلون نقول المهم والاكثر شيوعا والاسهل بدءا من النوع من العمل التجاري او العمل تصدير استيراد تصدير. Next, quite common. If I told in the beginning that in Finland we have 10,000 companies who are exporting, this is quite common. There is, I would say, a couple of thousand this kind of connection. But actually, very common way of exporting for Finnish companies is subcontracting. انه وثاني شيء الاكثر شيوعا، هسه حكينا احنا على الشيء واحد من الشغلات الاكثر شيوعا، لكن بالدرجه الثانيه يكون الاكثر شيوعا انه هو المقاوله او السب كونتراكت. There is lot شغل of اللي يكون المقاول الثانوي. there is lot of metal industry,
small metal industry companies in Finland who has quite good knowledge in the field, and they provide one small piece of a big machine, like paper mill machine or this kind of machine, but they are just providing one small piece for this. يعني اقصد بهذا يعني انه شركات فنلنديه عندها اختراعات في منتجات معينه تكون موجوده في منتجات اكبر منها. على سبيل المثال التلفون، انه رقائق بالتلفون اغلبها صنع فنلندي، بس التلفون هو مو صنع فنلندي بعد. او معامل شركات السيارات، يعني الشركه مو فنلنديه، شركه السيارات نفسها مو فنلنديه، لكن فنلندا مثلا تورد الداشبورد او شيء معين منها، قطع غيار انك ما تشتغل الماكينه بدونها، ولكن هاي قطعه غيار تحسن ادائها. فهذا هو مهم انه شيء مرتكزين عليه كلش. And that business logic is totally different. The Finnish SME, the entrepreneur, he necessarily don't even know English, but he has just very good products, technology, but the customers, they find them through references or somehow. Usually they don't do any export activities. The customers just know that Finland there is a company who is doing this small piece which is better than the competition, and they contact and they start buying. وانه هذا النوع من الشغل تماما يختلف عن النوع اللي قبله. ليش؟ لانه هذا المجال اغلب الشركات الفنلنديه او مو اغلب، يعني انه حتى ممكن تلاقي الشركات الفنلنديه اللي مختصه بهذا المجال حتى انجليزي ما تحكي، ولكن عندها اختراعات انه تخلي الشركه نفسها المصنعه للسياره مثلا، انه قاعد نحكي للسياره تعرف انه اكو هيك اختراع، اكو هيك مكان لشركه فنلنديه احسن من المنافس مالتي، يجبر الشركه نفسها تشتري. فالشركه هي اللي راح تكون انه شلون نقدر نقول، هي اللي راح تاخذ وتجيب وتودي. الشركه الفنلنديه بس تصنع وما عليها، انت حلو موضوع الشركه الرئيسيه. وشفناها يمكن بهاي الحالات، هواي معامل فتحت هنا انه هي اصلا مو الشركات الفنلنديه، ولكن بسبب جوده بعض المنتجات الفنلنديه تخليها تكون منافسه بالسوق اكثر، جبرت الشركات العالميه تجي على فنلندا. And there is some cases which is called like project export, is that, for example, I remember one case that there was a project organization who sold a hospital to Russia. And the hospital, to build hospital, of course, there is like one project organization, but they are subcontracting from many. Many Finnish companies are providing windows, doors, you know, this kind of things. So that's one exporting model, that you sell a big part which are built together with Finnish companies. انه مثلا كان اكو موديل لشركه لمستشفى فنلندي في روسيا، يبيعون مستشفى بالكامل او بناء مستشفى. فهاي المستشفى تعرفون اكو واحد يسوي الشبابيك، اكو واحد يسوي البوب، اكو واحد يسوي الاناره، اكو واحد يسوي المعدات الى اخره الى اخره. فهذا النوع من الشغل انه الشركات الفنلنديه ما تفضل تاخذ المشروع كله يدها، ولكن انه اختصاص معين، انه انا اعطيك الشبابيك بس، اعطيك البوب بس، اعطيك الاناره بس. فهذا اللي هم ممكن يكون تحت اطار هذا اللي كنا قاعد نحكي عليه. And then